वरिष्ठांनो, इन गोवा 24/7च्या विशेष कार्यावळीन हांव नितिक्षा गांवकर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. आयज आसा 15 ऑगस्ट, आमच्या भारताचो स्वातंत्र्य दिवस. ह्या दिसा आमचो भारत ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटीतून मुक्त जाल्लो, म्हणून आमी हो दीस स्वातंत्र्य दीस म्हणून साजरो करतात. ह्याच खाशेल्या दिसा निमतान आमी आयिल्ली आसा काकुलो मॉल हांगासरल्या मॅक्सन सुपर सेंटरान. हांगासरल्या कांय कस्टमर्सां वांगडा आमी करतली खास बातचीत आनी तेंच्या वांगडा खेळटली कांय मजेशीर गेम शोज आनी तांकां आकर्शीक इनामूय दितली. चला तर स्टार्ट करूया आमच्या खाशेल्या कार्यावळी. तर आता आम्ही आमचे क्विजूय खेळूया आणि मॅक्सन स्टोरी पळोवया. सो आता आमी आमचे क्विज शो स्टार्ट करता. आमच्या वांगडा सो आमी तेंचें नांव जाणून घेवया. तुमचें नांव कितें? लोकस. सो हांव तुमकां 3 क्वेश्चन्स करता, तुमकां आन्सर करचें पडटलें. When did India became an independent country? 1947. Yes, you're right. Which day is observed as Republic Day of India? 26th of January. Yes, absolutely right. From whom did we get independence? India got independence from the British. Yeah. Absolutely right. ह्यांच्यांनी तिनूय आन्सर्स राईट दिल्ले आसा, सो आमी तांकां मॅक्सन सुपर सेंटरा कडल्यान एक दितली गिफ्ट हॅम्पर. थँक्यू फॉर पार्टिसिपेटिंग. सो तुमचें नांव सांगात प्लीज. राजन शिरोडकर. Start. Who became the first Prime Minister of India after independence? जवाहरलाल नेहरू. Yes, absolutely right. In which year was the Indian National Congress formed? In 1947. No, wrong. Wrong. Who said the Swaraj is my birthright and I shall have it? तिलक. Yes, absolutely right. Who is known as the Iron Man of India? सरदार वल्लभभाई पटेल. Absolutely right. सो आमी हांकां दितली मॅक्सन सुपर सेंटरा कडल्यान एक गिफ्ट हॅम्पर. सो आतां आमच्या वांगडा आसा आमचे थर्ड पार्टिसिपेंट. चला तर तांचें नांव जाणून घेवया. शर्मिला शिरोडकर. Which leader is known as Netaji? सुभाष चंद्र बोस. Yes, absolutely right. Who was the first president of India? सर्वपल्ली राधाकृष्ण. राजेंद्र प्रसाद. Yes, absolutely right. Which day is observed as Gandhi Jayanti? 2nd October. Yes, absolutely right. ह्यांच्यांनी तिनूय प्रश्नांचे जापो बरोबर दिल्ले आसा, सो आमी तांकां दितली मॅक्सन सुपर सेंटरा कडल्यान एक गिफ्ट हॅम्पर. थँक्यू. सो आतां आमच्या वांगडा आसा आमचे नेक्स्ट पार्टिसिपंट. चला तर तुजें नांव जाणून घेवया. वॉट इज नांव सांग. गायत्री. तुमी कितें करता? हाऊस मेकर. तुमी आयज हांगा मॅक्सन सुपर सेंटरान आयिल्ले आसा, सो तुमी एवरी हांगाच सगळे खरेदी शॉपिंग करता? हय हय म्हजें फेवरेट डेस्टिनेशन जे हांव ग्रोसरी बीन घेता, भाजी बीन घेता आनी भुरग्यांचे बीन स्टेशनरी आसता न्ही स्कुलाचे बिलोंग्स टू. सो वॉट्स द स्पेशालिटी ऑफ इट? मीन स्पेशल सगळे तुमी हांगाच खरेदी करता बीन? हय तांचे डिस्कावंट आसता, मेंबरशीप म्हाजेचेर डिस्कावंट आसता. ओके, तुमी मेंबर्स आसा? मेंबर आसा म्हणून डिस्कावंट आसता ते मातशें बरें पडटा. व्हडली अमावंट आसल्यार व्हडली डिस्कावंट आसता. सो आमी स्टार्ट करया. हय. सो हांव क्वेश्चन्स विचारता तुमकां 3. इन वीच इयर द इंडियन नॅशनल आर्मी फॉर्म्ड? नो आयडिया. विच लीडर इज नोन एज नेताजी? सुभाष चंद्र बोस. येस, एब्सोल्युटली राईट आन्सर. हू वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राधाकृष्ण. सर्वपल्ली राधाकृष्ण. नो, रॉंग आन्सर. वूय. राजेंद्र प्रसाद. सो आमच्या वांगडा आसा आतां आमचे नेक्स्ट पार्टिसिपंट. चला तर तेंच्या वांगडा खेळया आमचो मजेशीर गेम शो.
तुमचें नाव जाणून घेवया. तुमचें नाव सांगात. आनंद तेंडुलकर. सो तुमी कितें करता? मी चार्टर्ड अकाउंटंट आहे आणि सेबीमध्ये कामाला आहे मॅनेजर म्हणून. सो तुमचो एक्सपिरियन्स कितें अबाउट मॅक्सिन्स? मिन्स तुमी हांगा शॉपिंग करताय? हो, मी जवळजवळ मागची 2 वर्षापासून मेंबर आहे मॅक्सन्सचा आणि कंटिन्युअस इकडे शॉपिंग करतो. मेन ॲडव्हान्टेज मॅक्सन्सचा एक नंबर 1 म्हणजे बऱ्यापैकी असतं अवेलेबल असतं इकडे. आणखी सोडॅक्सो कार्ड्स ॲक्सेप्टेड होतात जी दुसरीकडे होत नाहीत कुठे. सो दॅट इज अ ॲडेड ॲडव्हान्टेज शॉपिंग इन मॅक्सन्स. And overall staff is also good, decent atmosphere, good arrangement is also good, so it's a overall good experience in Maxens. सो हांव तुमकां आतां 3 क्वेश्चन्स विचारतले, तुमकां ते आन्सर कर. चालेल. सो वेन डीड इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडंट कंट्री? 15 August 1947. येस, एब्सोल्युटली राईट. विच डे इज ऑब्झर्व ॲज रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया? 26 January. Yes, absolutely right. From whom did we get independence? From whom? It's the British, obviously, right? Yes, absolutely right. हेंच्यांनी तिनूय प्रश्नांचे जापो बरोबर दिल्ले आसा. सो आमी तांकां दितली मॅक्सन सुपर सेंटरा कडल्यान एक गिफ्ट हॅम्पर. Okay. थँक यू Thank सर. you. Thank you. सो आतां आमच्या वांगडा आसा आमचे नेक्स्ट पार्टिसिपंट. चला तर त्यांच्या वांगडा खेळया आमचो गेम शो. चला तर त्यांचें नाव जाणून घेवया. वॉट इज द नेम? I'm Shailendra. So, what is your experience about Maxine? Maxens, I have a good experience. Means most of the things are available here. Things which are not available outside here. So, can I ask you the question? Yeah. Where did Nehru raise the national flag of India on 15 August 1947? Red Fort must be. Yes, absolutely right. In which year was the Indian National Congress formed? Indian National Congress. Think, not very sure. Yeah, not sure. Maybe in the 18th, maybe 1800 something. I don't know. मातशे जवळपासूच आसा तुम्ही. Who said Swaraj is my birthright and I shall have it? That is Lokmanya Tilak. Yes, absolutely right. Who became the first Prime Minister of India after independence? Jawaharlal Nehru. येस, एब्सोल्युटली राईट. हेंच्यांनी तिनूय प्रश्नांचे जापो बरोबर दिल्लो आसा. सो आमी तांकां दितली मॅक्सन सुपर सेंटरा कडल्यान एक गिफ्ट हॅम्पर. थँक यू सर. Thank you. सो आतां आमच्या वांगडा आसा आमचो नेक्स्ट पार्टिसिपंट. चला ताचें नाव जाणून घेवया. सो वॉट इज युअर नेम? Ethan. सो तूं आतां मॅक्सिनान शॉपिंग करपाक येयला. सो वॉट इज युअर एक्सपिरियन्स? There's a lot of food available and chips and everything like that. फूल नेम ऑफ गांधी? Mohandas Karamchand Gandhi. येस, एब्सोल्युटली राईट. हू वॉज द फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया? I don't know. सो आतां आमच्या वांगडा आसा मॅक्सिनांतले एक कस्टमर. त्यांच्या वांगडा आमी करूया काही खास बातचीत. सो टेल मी युअर नेम. My name is Karen De Silva. सो तुजो एक्सपिरियन्स सांग आमकां. मिन्स तूं मॅक्सिन शोरुमान हांगा हें करता, शॉपिंग करता. सो वॉट इज युअर एक्सपिरियन्स अबाउट इट? The experience that I have in Maxon Super Center is very good, and you get everything under one roof. There are lots of discounts happening in Maxon Super Center, and I'm very happy to be a customer of Maxon Super Center because it opens also quite late. So I'm very happy to do shopping out here, and you get everything under one roof, whatever you need. So I'm very thankful for Kirit, the owner of Maxon Super Center, and his wife for giving the opportunity of us Goans and taking out a lot of outlets, not only in Pancham but the other states in Goa. So thank you very much, the owners of Maxon, Kirit and his wife, Andrea. It is wonderful experience for me as a customer to be shopping at your premises, and I just love Maxon Super Center. Thank you very much. God bless you all. Have a nice day. सो आतां आमच्या वांगडा आसा आमचो मॅक्सिनांतलो नेक्स्ट पार्टिसिपंट. चला तर तेच्या वांगडा काही बातचीत करूया.
सो वॉट इज युअर नेम? हर्ष पलेकर. सो तूं मॅक्सिनान शॉपिंग करपाक येयला सो तुजो एक्सपिरियन्स सांग कितें आसा. बरो हा, म्हणजे पळयतालो कितें घेवंक जाय तें सो आनी तुवें आतां कितें शॉपिंग केली? पळयता चॉकलेटी मेळटा तर ओके चॉकलेट. सो आतां हांव तुका 3 क्वेश्चन्स करता, तुका आन्सर करचें पडटलें. वेन डीड इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडंट कंट्री? 15th August 1947. Yes, absolutely right. Which day is observed as Republic Day of India? 26 January. Yes, absolutely right. From whom did we get the independence? British. Yes, absolutely right. हेणी तिनूय प्रश्नांचो जापो बरोबर दिल्लो आसा, सो आमी ताका दितले मॅक्सिन सुपर सेंटरा कडल्यान एक गिफ्ट हॅम्पर. थँक्यू. सो स्टार्टींग तुजें नांव सांग आमकां. यश पानकर. सो आयज तूं मॅक्सिनान हांगा शॉपिंग करपाक आयला, सो तुजो एक्सपिरियन्स सांग कितें. बरो आहा, वायट नाही. खुबश्यो गोश्टी अवेलेबल आहात हांगा. सो तूं हांगा स्पेशल कितें शॉपिंग करपाक येता? एक्चुली मम्मान लायक लिस्ट दिल्ली ती घेवपाक. So I will ask you 3 questions. Who became the first Prime Minister of India after independence? Nehru. Yes, absolutely right. Where did Nehru raise the national flag of India on 15 August? Red Fort. Yes, absolutely right. Who said the Swaraj is my birthright and I shall have it? तिलक. Yes, absolutely right. हेणी तिनूय प्रश्नांचो जापो बरोबर दिल्लो आसा, सो आमी ताका दितली मॅक्सिन सुपर सेंटरा कडल्यान एक गिफ्ट हॅम्पर. आसा मॅक्सिनांतले काही यंगस्टर्स, त्यांच्या वांगडा आमी खेळ्या आमचो गेम शो. चला तर तेजें नांव जाणून घेवया. सो टेल मी युअर नेम. My name's Roshan. सो वॉट इज युअर एक्सपिरियन्स अबाउट मॅक्सिन? Maxence, I come here like mostly every Sunday just to like buy random stuff. What do you buy special? I just buy like some juice or something because we usually play football and then we come over here to buy juice. Most of the time it's chocolate. Fruity or just water bottles or something. So I will ask you 3 questions. You have to answer that. From whom did we get the independence? Like from the British. Yes, absolutely right. Which day is observed as Independent Day? 15th August. Yes, absolutely right. Who became the first Prime Minister of India after independence? Jawaharlal Nehru. Yes, absolutely right. So रोशनान तीनूय प्रश्नांचो जापो बरोबर दिल्लो आसा, सो आमी ताका दितली मॅक्सिन सुपर सेंटरा कडल्यान एक गिफ्ट हॅम्पर. Thank you, Maxence, for like giving me this gift. I'll use it. Who is the second Prime Minister of India after independence? I don't know, it's Jawaharlal Nehru. I don't know. No, wrong. Who wrote the national anthem? Rabindranath Tagore. Yes, absolutely right. Who led the Salt March from Ahmedabad to Dandi? Gandhiji. Yes, absolutely right. What do we celebrate every 15 August?
इंडिपेंडन्स डे. एब्सोल्युटली रायट. हेंच्यांनी तिनूय प्रश्नांचे जापो बरोबर दिल्लो आसा. सो आमी तांकां मॅक्सन सुपर सेंटरा कडल्यान दितली गिफ्ट हॅम्पर. थँक्यू. सो आतां आमच्या वांगडा आसा आमचो नेक्स्ट पार्टिसिपंट जाला ताचें नांव जाणून घेवया. Ahan. Yeah. सो वॉट इज युअर एक्सपिरियन्स अबाउट मॅक्सन? It's good. Good only. It's good. I mean, I mean, you can get everything here, mostly except for clothes and shoes and other stuff. But yeah, it's good. Okay, now I will ask you 3 questions. You have to answer that. Who led Quit India movement? What? Who led Quit India? Who quit the Indian movement? Who quit the Indian movement? Yes. Wait. I know this. It's a very simple question. Mahatma Gandhi. Yes, absolutely right. Don't prompt, please. Who was Mangal Pandey? He was the first to revolt against. He was in that infantry. He revolted against the infantry of the 34th Barakpur. Who was? He's a Brahmin. Brahmin I know Sepoy. he's a Brahmin Brahmin. Sepoy of the British Yes, Army. yes, Sepoy. Yes, absolutely right. Who was last emperor of India? Oh, shite. This is the one. Wait. Adil Shah? No. Who was the last emperor of India? As in from British? Or like India. From India. of India? This I don't know. Lagi asa. Only one answer wrong dila. You have to lose. Adil Shah? No, wrong answer. It's Bahadur Shah Zafar. Someone has wrong behind. So आता आमच्या वांगडा आसा आमचो नेक्स्ट पार्टिसिपंट जाला ताचें नांव जाणून घेवया. My name's Aaron. Aryan. Yeah. What do you do? I'm in 11th standard, Don Bosco Higher Secondary School. So what are your hobbies? Hobbies are football, cycling, basketball. So why you come in Maxon? I came to buy stuff to drink because we just came from Play Goa. Okay. So I will ask you 3 questions. You have to answer that. Which leader is known as Netaji? Which leader is known as Netaji? Come on, Jawaharlal Nehru, Jawaharlal Nehru, Jawaharlal Nehru. No. Correct. What? It's very simple, yeah. Subhash Chandra Bose. So आता आमच्या वांगडा आसा आमचो नेक्स्ट पार्टिसिपंट. चला तर ताचें नांव जाणून घेवया. My name's Ruben. What you do? So I'm a student. Student. So what are your hobbies? Football. And why you came in Maxon? To buy something. What do you buy today? Nothing. You came, I couldn't buy it. Okay. I bought. Okay, so I will ask you 3 questions. You have to answer that. Who was the first president of India? Listen, okay, it's been long time. Listen, okay, it's been long time. Who was the first president of India? Say pass, go to the next question. There is no pass. I'm going to get Prasad. Lifeline. No, wait. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad. Rajendra Prasad. Yes, absolutely right. Who is known as Chacha Ji? Jawaharlal Nehru. Yes, absolutely right. Which day is observed as Gandhi Jayanti? Yeah, my grandmother's birthday, 2nd October, yeah. Yes, absolutely right. हेणी तिनूय प्रश्नांचे जापो बरोबर दिल्लो आसा. सो आमी ताका दितली मॅक्सन सुपर सेंटरा कडल्यान एक गिफ्ट हॅम्पर. सो आता आमच्या वांगडा आसा आमचो नेक्स्ट पार्टिसिपंट जाला ताचें नांव जाणून घेवया. टेल मी युअर नेम. Costume. वॉट यू डू? I'm a student, 11th standard. आनी तूं आतां मॅक्सनान येयला शॉपिंग करपाक. तुवें कितें शॉपिंग केलें? Just a drink, like What water. drink? Water Yeah. only. Why? Okay. So I will ask you 3 questions. You have to answer that. Who wrote the glimpses of world history and discovery of India? Dude, I have no.
अशे तरेन आमच्या मॅक्सिनांतली विशेष कार्यावळ हांगा सोंपिल्ली आसा. मॅक्सिनान तुमकां शॉपिंग करपाचें आसा तुमी हांगा मुद्दाम येयात बिकॉज आतां फेस्टिवल सीजन सुरू जातलें आनी तुमकां तरेतरेचे आयटम ॲट अ रिजनेबल कॉस्ट अवेलेबल मेळटले. सो टील दॅन स्टे ट्यून टू इन गोवा 24/7.